God just doesn't heal every moment, though He could. Porque Dios no sana cada momento, aunque Él tiene el poder para hacerlo. Sometimes there's a waiting process. Hay veces que hay un proceso de espera. And God has called us to wait on Him. Y Dios nos ha llamado a esperar en Él. For that certain season. Para esa temporada especial. That special time. Ese tiempo especial. When He will come through for us. Cuando Él va a venir por nosotros. Many times we expect God. Muchas veces nosotros esperamos en Dios to do something for us. Que haga algo por nosotros. And He desires to do something for us at all times. Y Él decide hacer algo por nosotros todo el tiempo. But for many reasons. Pero por muchas razones. Sometimes we're not healed. Algunas veces no somos sanados. The very first week. La primera semana. Or when we want to be O healed. cuando queremos ser sanados. So what does God require of us? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Waiting on Him. Esperemos en Él. I want you to notice what happened. Yo quiero que noten lo que pasa. Here was a man for 38 years. Aquí había un hombre por 38 años. He was brought down to the pool. Él fue traído a la piscina. At a certain time, en un tiempo especial, the angel of the Lord el ángel del Espíritu would descend from heaven descendía del cielo and stir the water up. y movía el agua. And this was a sign Y esto era una señal that whosoever was first into the water del que llegara primero al agua would be made whole. iba a ser sano. Wasn't that wonderful? ¿Eso no era maravilloso? Wouldn't that be wonderful if that happened today? ¿No fuera eso maravilloso si pasara hoy? I kind of think the reason why it doesn't happen today Yo creo que la razón por la que no pasa hoy is because es porque we haven't made a pool for Jesus. nosotros no hemos hecho una piscina para el Señor. Possibly if we had a big pool Es muy posible que si tuviésemos una piscina and we filled it with water, y la llenáramos de agua, there is a possibility hay una posibilidad that God would heal when we stepped into the water. que Dios nos sanaría cuando entráramos al agua. But nobody thinks about this. Pero nadie piensa en eso. I wonder who thought of it first in that day. Yo pienso, ¿quién pensaría en eso en aquellos tiempos? Who got the thought first? ¿Quién tuvo la primera idea, el primer Let's pensamiento? bring them down to the water. Vamos a traerlo al agua. We see a little ripple in the water. Vemos algún movimiento en el agua. What is it in the water that's moving? ¿Qué es lo que se está moviendo en el agua? I wonder. Yo pienso, I wonder what was really happening. me imagino qué era lo que estaba pasando, I wonder what was taking place qué era lo que estaba sucediendo in their mind. en la mente de ellos. I see the water moving. Veo el agua moverse, What is it? ¿qué es lo que es? And I hear someone maybe talking to another one, Y escucho a alguien hablando con otra persona, saying, could it be an angel of the Lord? diciendo, ¿podrá ser un ángel del Could Espíritu? it be God moving in the water? ¿Podría ser Dios moviéndose en el agua? And I could hear someone else say, Y escuché a alguien más decir, yes. sí, Well, if God's moving in the water, si Dios se está moviendo en el agua, let us bring the sick people down here. vamos a ser nosotros los enfermos aquí. Let us lay them on the porches. Vamos a dejarle en la calzada. And when the water stirred, Cuando el agua se mueva, perhaps God would heal. quizá Dios lo va a sanar. Well, this is exactly what happened. Esto es exactamente lo que sucedió. And every time the angel of the Lord would come down and move the water, Cada vez que el ángel del Espíritu bajaba a mover el agua, someone that was sick alguien que estaba enfermo would be carried into the water, iba a ser cargado hacia el agua, showing helpers. enseñaba ayudadores. How many knows what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que les estoy We hablando? need some helpers. Nosotros necesitamos ayudadores. We need some helpers. Necesitamos ayudadores. Someone to carry the sick people to Jesus. Alguien que lleve a los enfermos a Jesús. And there's many of us here Ya today. vemos muchos aquí hoy. It may be your loved one. Puede ser un amado tuyo. It may be someone you know Alguien que tú conoces. that is sick Que está enfermo. and needs a healing. Y necesita una Or sanidad. they may need a miracle. Necesita un milagro. They need a touch of God. Necesitan el toque de Dios. Maybe it's up to you Quizá depende de usted to go find them, que vaya y lo encuentre. get them, take them by the hand, Búsquelo y llévalo por la mano. take them to the water. Llévalo al agua. Now, I want you to keep in mind, Quiero que mantengan en mente, God can move in the natural water. Dios puede moverse en el agua natural. But I want you to know, Pero quiero que sepa there is another river. que hay otro río, There is water
que hay agua, and it's the water of the Holy Spirit. el agua del Espíritu Santo, When we feel the water of the Holy Spirit, el agua del when Espíritu we Santo, feel the presence of God, cuando sentimos la we presencia get de into Dios, the water. We get into the presence of God, entramos en la presencia de and Dios we're made whole. y somos sanos. Now, the crippled man El hombre que estaba inválido could have said, pudo decir, when Jesus began to talk to him, cuando Jesús empezó a hablar con él, Jesus said, do you want to be made well? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? He could have said, Él pudo haber dicho, Lord, I'm tired. Señor, estoy cansado. I don't want to even try anymore. Yo ni siquiera quiero tratar más. I know others have been healed, Yo sé que otros han sido sanados, but I don't want to try anymore. pero ya yo no quiero tratar más. This is like the Christian today Estos son como los cristianos that ahora, goes to church for a while, que va a la iglesia por un tiempo and they felt the power of God, y sienten el poder de Dios, but after a while they give up. pero después de un tiempo se rinden They say, I can't go to church anymore. y no puedo ir a la iglesia ya, I'm not getting anything. y no estoy recibiendo nada. Look at this man. Mira este hombre, 38 years. 38 años, He lay on those porches, estaba sentado en la calzada and he was crippled. y estaba inválido. And he watched others go into the water. Y él miraba a otros que iban al agua. Maybe it's you. Quizá eres tú, Maybe you're sitting here, quizá estás sentado aquí and hoy you've been sitting there for many, many Sundays. y si estás sentado ahí por muchos domingos. You see other people being blessed. Tú ves a otra persona ser You bendecido, see other people cry. tú ves a otra persona llorar, But you haven't received anything pero yet. tú no has recibido nada todavía. Maybe you're like that man that's on the porch Quizás tú eres como ese hombre que esperó, that had no helper. que no tenía ayudadores. He said, Lord, Él dijo, Señor, I have no one no tengo a nadie that will take me down into the pool. que me va a llevar al agua. And even when I begin to think Y cuando empezó a pensar, how wonderful it would be to be healed, qué maravilloso hubiese sido ser sanado, and I get stirred in my spirit to go down, y me siento en el espíritu que quiero llegar, I look and there's no one to help me. y miro y no hay nadie que me ayude. And the other person gets La- healed. Y la otra persona recibe. Remember, Recuerda, it was only the first one into the pool era solamente el que llegara primero that was healed. que era sanado. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso a nosotros? How can I apply that to my life? ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? Here it is. Aquí está. When the Spirit of the Lord Cuando el Espíritu del Señor begins to move, empieza a moverse, you must get into the water. tú debes de entrar al agua. You must run. Tú debes de correr. You must get to Jesus. Tienes que llegar a Jesús. You must say, Jesus, I need your Debes help. decir, Señor, And while Jesus is waiting on others, y mientras Jesús esperaba en otro, He may stand still Él puede pararse and call for you y llamarte a ti to come. que venga. And when you stand before Jesus, Y cuando te pares frente a Jesús, He will bless you. Él te va a bendecir. Jesus told the man, Jesús le dijo al do hombre, you want to be made whole? ¿tú quieres ser sano? He said, I have no man, Lord, No tengo a nadie, Señor, that will help me into the que water. me va a ayudar a llegar al agua. So he spent 38 long years So, él duró 38 largos años in sickness, en enfermedad, crippled, inválido, and he could not walk. y no podía caminar. But Jesus passed by, Pero Jesús pasó por ahí and he was his helper. y Jesús fue su ayudador. Oh, hallelujah. Aleluya. How many knows when Jesus passes by? ¿Cuántos saben cuando Jesús pasa por aquí? When Jesus passes by, Cuando Jesús pasa por aquí, when Jesus passes by, cuando Jesús pasa por aquí, hallelujah, he has the answer. Él tiene la respuesta. And Jesus says, Y Jesús dice, you don't have to go down into the pool. tú no tienes que ir a la piscina, You don't have to have a helper. tú no tienes que tener un ayudador, You don't have to have anybody carry you and get you in there quickly. no tienes que tener a alguien que te cargue y te lleve allá. Do you remember Tú recuerdas, the woman in the Bible la mujer en la Biblia, that came to Jesus, que vino a Jesús and there was a multitude around Jesus? y había una multitud alrededor de Jesús. Everybody was touching him. Todo el mundo lo estaba tocando, Everybody was reaching out to todo el him. mundo estaba alcanzándole, Everybody was receiving miracles. todo el mundo recibía milagros.
But Jesus Pero Jesús stood still. se mantuvo